This afternoon, we're going to be stopping people on the street, asking them if they're familiar with the famous Dutch band, local heroes that they are. Yes, indeed. Aldus David Lee Roth, zanger en seksbom van de Amerikaans-Nederlandse hardrockgroep Van Halen. In de afgelopen 5 jaar is Van Halen uitgegroeid tot een van de belangrijkste en meest spectaculaire hardrockbands ter wereld. Toen ze pas geleden een dagje in Amsterdam waren om eens te zien hoe populair ze in hun tweede vaderland zijn, volgde Countdown ze met de camera. To ask some people about Van Halen. Excuse me. Are you familiar with Van Halen? What? Are you familiar with Van Halen? I don't know what you mean. I'd like to order some Van Halen. You're not familiar with it? Well, I don't know. Lovely answer. Excuse me, sir. Excuse me. Are you familiar with Van Halen? Are you familiar with Van Halen? Wait, where are you? Hey, what's going on here? Excuse me. You familiar with Van Halen? Welcome. Huh? Est-ce que vous parlez français? Oh, je ne parle pas français. Oui, je parle Van Halen? Je parle mieux français que je parle anglais. No? Alors, qu'est-ce que vous désirez? What do you want? You familiar with Van Halen? I'm sorry. Well, ladies and gentlemen, this is striking further evidence that the French are unfamiliar with Van Halen. We're looking for people who are familiar with Van Halen. Yes, indeed, ladies and gentlemen. Wonderful Amsterdam. The city of 1,000 dances. Looking for people familiar with the spirit of rock and roll. Yes, indeed, ladies and gentlemen. Van Halen. Here's some familiar-looking people. Fellas. Hey, fellas. I'd like to ask you a few questions here. I'm here in Amsterdam, Holland this afternoon, asking people if they know Van Halen. But just in case you don't, I happen to sell roll mops right here. Yes, indeed. Roll mop, yeah. Van Halen. Van Halen. Van Halen. Oh, Van Halen. Van Halen. Van Halen. Oh, ja, Van Halen. Oh ja, die twee jongens die naar Amerika zijn gegaan. Ja, we ben 10 jaar geleden in Amsterdam geboren. En ze zijn met twee andere jongens. Ik heb een nieuwe plaat gehoord, Fair Warning. Ja, de nieuwe LP. Ja. Fantastisch, prima muziek, hè? Van Halen. Are you familiar with the band? Huh? I don't know what you guys are talking about, but Ik begrijp deze we're grote talking helemaal about niet, hoor. Van Halen. Begrijp je hem? Ik begrijp hem niet, hoor. Oh, he means Van Halen. Wait a minute. Aren't you the bass player? You're Michael Anthony. You look like Dave. You're the drummer. Aren't you? You're Dave. We are Van Halen. Hello.